start. Now, in the last classes, we started discussion around the tables, right? In ServiceNow, we have built the custom tables. Let's revise the things that we have covered so far, and then we will jump to the dictionary properties and dictionaries, right, into ServiceNow. Okay. So, what is meant by table, right? Table means where we hold the data, right? In ServiceNow is total database tools, means we are holding the data of different things, right? Incident, problem, user, group, right? All the things. All the things are nothing but the tables in the ServiceNow. What is table? Table means the data where the data we are containing into a rows and column is called as table. Multiple tables contains a database tables. Okay. Database means it is a collection of tables. Collection of tables. Okay, perfect. This is called as database, right? What is meant by tables? Tables is nothing but the where we hold the data in rows and column format. Okay, perfect. In specifically table, right, we have a columns. Columns means the fields in the table. Fields means fields will represent the columns in the table, right? And records will be rows in the table. Rows in the table. Okay. Now, this is the rows and column. Rows and column containing the end-to-end table. Okay. Yesterday, we decided to create a custom table, right? We have created a new table, right? So wherever user creates the table, that is called as user-defined table. Okay. So whenever there are two types of table in ServiceNow. First is a system-defined. System-defined means which are already there into ServiceNow. And second is a user defined. User defined means, right, there are some requirements where we need to create the database table into our particular project. Then we will define that table, right? Whenever we create a table, right, that table, the table contains a six columns predefined into the table. Means whenever we जेव्हा पण आपण एखादा टेबल बनवू, राईट, तेव्हा त्या टेबल मध्ये ऑटोमॅटिकली 6 कॉलम्स ऍड होऊन जातील. 6 कॉलम्स म्हणजे 6 फील्ड्स ऍड होतील. कोणत्या कोणत्या? राईट, आय विल राईट हियर. क्रिएटेड, राईट, क्रिएटेड बाय, updated by, then we have updates and sys id. These are the fields that we have predefined into user defined table. Along with this, right, we can add one more system defined field, that is a number, right? Auto generated number for each and every record, right? That we need to have, that we need to configure, right? That will not come directly, but that we can configure by checking the checkbox. Okay. This is the things that we have discussed yesterday, right? So let me log in and let me show you what we have done yesterday. So let me just go to developer. This is my ServiceNow instance URL, right? Then I'll use my username admin and my password is new@12345. I think new pass HR, new pass @1. Yeah. So I'll log in. Perfect. From where we can create a tables. So to create the tables, we have to go to table, right? So let me just go to application navigator. This is called as application navigator. I'll click here, right? And I'll search for the tables, right? So tables. In system definitions, we have a tables, right? In system definitions, we have a tables. Inside tables, right, we have created a delivery task or any. So this delivery task yesterday we have created, right? Let me open it.
right? This is my core table. Okay, perfect. I'll do one thing. I'll create new table, right? I'll create new table and show you how exactly we can create a table. So I'll go to application navigator again, and I will just open the tables, right? From tables, I'll click on new, right, to create a new table. I'll label it. I'll label the table as, for example, intern information, right? Automatically the name will append itself with u underscore, right? How this u underscore is coming, this is automated, right? We cannot remove this u underscore, right? Automatically the user defined table have u underscore at the start of the table name. Okay, this is a label. Label means what? Whatever we are able to see, it is called as label, right? Name means it is a developer's name, means what developer will call this table, u underscore, right? The name will be always u underscore for the table, and the records also, whatever custom things developer will do, right, that will start with u underscore. Okay, I'll remove this create, right now I don't want to create the module for this table. What is create module, that we will discuss separately. Okay, I'll directly save. So this is my new table, intern information, right? Now I wanted to add new field inside this intern information. I can do one thing, right? I will just make duplicate tab. So this is my duplicate tab, means यहाँ पे भी मैंने intern information table open किया है, यहाँ पे भी. Okay, यहाँ पे सिर्फ मैं I'll click on the show form. Perfect. This is my form, right? Now I want I want something like this, right? Let me click it again, right? I will open incident form here, right? On the incident form, I will open incident form. Let me show you incident form. Okay, just hold. So okay, I'll open the incident form. I'll click on new, right? And if you can see on incident form, this is an auto-generated number, right? I want this auto-generated number on my form also, right? How I can get that auto-generated number? I'll go to controls, right? I'll check auto numbers, right? And automatically I will get a 7-digit number starting with int, and the number string or number automation means auto generation will start with 1000, means 1000 onwards it will generate the number. Okay, let me save this. Perfect, save. Then if you can see, this is the intern record form, right? Let me refresh, right? I have auto generated number, right? I can add the fields from or the columns on the table. This is a table where I am standing right now, intern information table, right? I'll go to columns, right? On the columns, right, I wanted to add new column, right? The name of the intern. So what I will do, I will just simply, right, click on the new, right, to add new column to particular intern table. Okay, so I'll click on new. I will choose the type, right? My type will be string. Perfect. I want column, right? Column label will be name, right? And column name will be u underscore name. This is a developer's name. Okay, maximum length for it is 40. Okay, perfect. Now what we are creating, right? We are not creating, we are creating a dictionary entry. What do you mean by dictionary? Dictionary means, right, it is a way of managing a data और the tables और the fields column into ServiceNow. ServiceNow में जो भी columns है, right, उसे हम लोग dictionary बोलते हैं, and उस column की properties को हम लोग dictionary properties बोलते हैं. We will see this, right? But today, right now, we are just adding a new column entry, right? So I'll just save it, right? एक नया column मतलब नया field, right? Name label से मैंने add किया है एक नए table में, that is the intern information. Let me show you. So this is a form for the intern information. Let me refresh, right? The name has been added, right? I have 3 ways to add the fields.
तीन वे में मैं फील्ड ऐड कर सकता हूँ. I can add from here, from the column, means from table information, means from uh, table form, right? I can add new columns from here, right? I can go to the form builder, right, and add new fields from this form builder. Like for example, I wanted to add, right, the the education background. Okay, education background, right? I will have a choice type of field, right? Add, done. I can add the field from here, right? In the choice. Choice means what? Choice means something like this, right? Choice means something that like this, right? I wanted to give end user a choice, right? So here, right, on the table, on the form builder, right? In the form builder, we have a choices. We have to configure the choices from here, right? I'll click on edit, right? I'll add the choices, right? So BSc, BTech, BTech, right? B, and MBA, BA, BCA, right? BCA. If you can see here, right, we have label and value. Label means the end user, what end user will see, and value means, right, what database will have. मतलब म्हणजे एंड युजरला जे दिसेल त्याला लेबल म्हणतो आपण, आणि व्हॅल्यू म्हणजे एंड युजर डेटाबेस मध्ये जर एंड युजरनी बीएससी सिलेक्ट केलं तर डेटाबेस मध्ये काय सिलेक्ट व्हायला पाहिजे, बीएससी. Okay, perfect, done. So I'll save. After saving, let me refresh. I got one new educational background, the choice type of field. Okay, perfect. Right, next we can add. So मैंने बताया अभी, right, मी आता सांगितलं की इथून आपण न्यू वरून कॉलम्स ऍड करू शकतो. I can go to the form builder and add new field inside the form, right? I can also go here on the layout form, right, and add the column into my layout, right? So I'll go to layout form, right? I'll click on layout form, right? On the layout form, I will add, right? So for example, I wanted to add a college. College will be string, right? How? Say extra large, or let's say medium, right? Add, right? Then after that we have a college झाल्यावर काय राहील? College झाल्यावर address. Address is also string, but address is extra large, right? Then overview, career overview, right? Extra large only, right? Add, right? आपण कुठून म्हणजे इकडनं पण fields add करू शकत आहे. Let me save this. Save, close, right? Let me refresh the record. मी फॉर्म इंटर्नचा रिफ्रेश करतो. It's taking some time, just hold. Okay, if you can see college address and create overview. So from where we can add the columns, we can add the columns from here, from the tables view, right? Tables form, right? Then we can go to the form builder, right, and add the fields, and we can also add from the layout form, right? कुठून पण आपण ऍड करू शकतो. फील्ड अल्टिमेटली कुठे ऍड होतील, राईट, आपल्या फॉर्म मध्ये ऍड होतील. ओके, next, right, we have let me refresh this form builder. We have the sections also, right? So if you observe, right, this is my incident page view, right? This is the incident record. In the incident record, what we have two column layout first, right? आपल्याकडे जे लेआउट आहे ते दोन कॉलम आहे. त्यानंतर एक सेक्शन आहे जो मर्ज आहे पहिल्या सेक्शन मध्ये, that is the single column, right? Then we have a three sections: notes, related records, and resolution information. Okay, so I'll do one thing. I'll go to two columns, right? So it becomes a two columns, right?
आता माझी रिक्वायरमेंट काय आहे की 2 कॉलम्स मध्ये ऍड्रेस आणि कॉलेज, म्हणजे जसं इथे इथे काही फील्ड्स आहे 2 कॉलम्स आहे आणि काही फील्ड्स आहे सिंगल कॉलम आहे, अशी माझी रिक्वायरमेंट आहे. राईट, म्हणजे एकाच सेक्शन मध्ये राईट काही फील्ड्स आहे 2 कॉलम आहे आणि काही फील्ड्स आहे सिंगल कॉलम आहे. राईट, मला असं कॉन्फिगरेशन करायचं. मी काय करेल, आय क्रिएट अ न्यू सेक्शन. मी ड्रॅग अँड ड्रॉप करेल न्यू सेक्शन अँड क्लिक हिअर ऑन द मर्ज विथ अबाव सेक्शन. आता जो खालचा सेक्शन आहे तो मी सिंगल कॉलम ठेवेल आणि वरचा सेक्शन हा डबल कॉलम आहे. राईट, मी खालच्या सेक्शन मध्ये 2 फील्ड ज्या रिक्वायर्ड होत्या मला, कॉलेज आणि ऍड्रेस, राईट, ह्या मी ऍड केल्या. राईट, अँड याला थोडस व्यवस्थित कॉन्फिगर करतो. ओके, I'll save. Right, save, done. Let me save this, saved, I think. Right, now let me refresh. If you can see similar structure, you will able to see here. Similar structure तुम्हाला दिसेल. Right, इथे जर तुम्ही ऑब्झर्व कराल, ठीक आहे, we have a what we can say, the 2 columns and single columns. I want sections like this also: notes, related records, and resolution information. What are these? These are only a fields which are part of the form. हे काय आहे? हे फॉर्मचाच पार्ट आहे, but these are the sections. हे sections आहे फक्त. Right? How we can create? Right? एक काम करू, notes आणि related records हे 2 sections create करू. So I'll add. Right? I'll go to the form. Right? I'll add the section. Right? I'll add the first section called as notes and second section called as related record. Related record. Okay, I have notes and related record. In the notes, right, I have one string type of field. Right, so I'll have string. मी याला comments लिहितो. Comments. Okay, perfect. आणि याला string type ची field बनवतो. Add, done. So I'll add comments in the notes. Right, I will make it 4000 characters. Right, I'll save. Right, and related record मध्ये मी related user, right, याला map करतो. Right, so manager, team leader असं. Right, so एक काम करूया. Right, for that, right, I need a reference type of field. Right, so related manager. Right, or let's say assign to manager. Right, आता assign to manager ला आपल्याला काय करावं लागेल, कुठल्या ना कुठल्या एंड युजरला असाइन करावं लागेल. राईट, सो इथे रेफरन्स टाइपची फील्ड आपण यूज करणार आहे. रेफरन्स राईट, रेफरन्स टाइपची फील्ड. रेफरन्स विथ व्हॉट? रेफरन्स विथ युजर्स टेबल. युजर्स, राईट, users, right, sys dot user. Okay, perfect. Okay, right, done. Assign to manager, right, then users. Okay, done. Okay, मी याला रिलेटेड रेकॉर्ड मध्ये ड्रॅग अँड ड्रॉप केलाय. राईट, रिलेटेड रेकॉर्डला मला डबल कॉलम ठेवायचा आहे, मग रिलेटेड रेकॉर्ड वर क्लिक करेल आणि त्याला डबल कॉलम करेल. राईट, आय वॉन्ट हिअर there are 2 types of reference field. Reference field चे 2 types आहे guys. Right, let me show you. In incident page, right, we have this collar. Here we can select a particular what we can say particular user. Right, आपण इथे user select करू शकतो, but we can only select one. आपण फक्त आणि फक्त एकच सिलेक्ट करू शकतो. ओके, but here, right, on the notes, right, we have watch list. Right, वॉच लिस्ट मध्ये आपण मल्टिपल युजर्स सिलेक्ट करू शकतो. इफ यू कॅन सी, राईट, इफ यू कॅन सी हिअर, राईट, यू कॅन ऑब्झर्व, वी कॅन ऍड वॉच लिस्ट. आपण इथं लिस्ट ऑफ युजर ऍड करू शकतो, जसं अब्राहिम लिंकन, राईट, सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटर. दिस आर मल्टिपल्स. राईट, मल्टिपल्स युजर आपण सिलेक्ट केला. आता हे मल्टिपल युजर जिथे सिलेक्ट होत आहेत, जिथे ज्या फील्डला ऍबिलिटी राहील मल्टिपल युजर सिलेक्ट करायची, ती लिस्ट टाइपची फील्ड राहील. सो आय ऍड न्यू फील्ड. राईट, मी याला वॉच लिस्ट
watch list म्हणून एक फील्डला नाव देऊन देतो. On the string I'll have a list, right, list, perfect, list with कोणाला असाइन करायचे, user, sys user, add, done, right. मी watch list आणि users related record या particular section मध्ये add केले. So let's see the section visible आहे का आणि या fields add झाले आहे का, right. So this is my intern information form. Let me refresh, right. We have notes and related records. If you can see here, assign to manager वर click केला, right. आपण एकच user lookup करू शकतो, right. But here we can we can do multiple, like Akib, right, Abrahim, system admin, right, getting it, right. So these are the fields that we use usually. Clear है? So no, everyone clear है? Everyone, guys, everyone able to understand how we can yes, we can add the fields. Now today we are going to learn about the dictionary properties. First of all, what is meant by dictionary? In tables, right, we have multiple columns, right. Each column is called as dictionary, right. Dictionary is not a column, it is a metadata behind the column, right. So metadata behind the column, right. So each and every column is representing a field, but it comes with the additional behavior. For example, right, if I wanted to make, right, this name field compulsory, right, how I can make it, right. या name field ला मला compulsory करायची आहे. To make a field mandatory, it is one of the dictionary properties. Dictionary properties are the configurations that define how the field behaves and appears on the form or the list, right. It is ultimately defining how the field is behaving and appearing on the particular form field. Okay, so there are multiple dictionary properties. Let's first create some dictionary properties, right. So एक काम करते हैं, right, this is my field, right. Any field I can make a mandatory, right. कोणत्याही फील्डला मी mandatory करू शकतो, right. That is one of the dictionary property, right. So I wanted to make this particular field called as name mandatory, right. So how I will make it, right. I'll go to the form, right. Sorry, I will go to the table. This is a table, right. And from the table I'll go to the column, right. जो ज्या column ला मला mandatory करायचं आहे, and I will just make it mandatory, right, and I'll save. After making the field mandatory, right, I'll refresh, and I can able to see here, right, my name is having this red mark. That means it is a mandatory thing. Without name I cannot save the record, right. There is one mandatory field, right. So this is one of the dictionary property. Next is, now this number I wanted to make a read only. Read only means there are multiple fields which we require to make a read only. Read only म्हणजे फक्त आणि फक्त we can only see it, right. We cannot operate on it. आपण त्याला फक्त बघू शकतो, आपण त्याला चेंज नाही करू शकत, right. ते नॉन क्लिकेबल राहते. जर मला या माझी रिक्वायरमेंट ही आहे की मला हा जो नंबर आहे जो ऑटोमॅटिकली जनरेट होता इंटर्न नंबर, याला कोणी चेंज नाही करू शकलं पाहिजे, तर मी काय करेन, राईट, याला रीड ओनली करेन. हाऊ आय कॅन मेक दिस रीड ओनली? याला रीड ओनली कसं करणार आहे? आय गो टू द दॅट पर्टिक्युलर कॉलम. मी त्या कॉलम वर जाईल. सो लेट मी शो यू, राईट. आय गो टू the number. Where is number? This is the number, right. Number column वर आलोय. Number column ला detail page वर जाईल. Number column वर click करेल, right. This is the number columns detail page, right. I will make it read only and simply save it. Save. Done. Okay. Now if I refresh, automatically this field becomes a read only. I cannot change it now. I cannot click on this field. Okay, so any field I can make a read only. कोणत्याही field ला मी read only करू शकतो, right.
it will appear on the form or the record. म्हणजे मी जर हा रेकॉर्ड सेव्ह केला तर या रेकॉर्ड ओपन झाल्यानंतर पण रीड ओनली राहील ती. म्हणजे कधी कधी आपण डिटेल रेकॉर्ड पेज ओपन करतो ना, म्हणजे रेकॉर्ड क्रिएटेड आहे लिस्ट मध्ये, लिस्ट मधून क्लिक करून आपण रेकॉर्डचं डिटेल पेज ओपन करतो, तर तेव्हा पण तो रीड ओनली राहील. प्लस राईट, आता जेव्हा आपण क्रिएट करत आहे रेकॉर्ड तेव्हा पण तो रीड ओनली राहील. राईट, right? So these are the dictionary properties. Next dictionary property is, right, we can have a dependent field. आपण dependent field पण ठेवू शकतो. Right, dependent field means, right, जसं मी तुम्हाला incident form मध्ये काल करून दाखवलेलं होतं, we have a category and we have a sub category. Right, जर माझ्याकडे सॉफ्टवेअर कॅटेगरी असेल तर आय ओनली गेट द सॉफ्टवेअर रिलेटेड सब कॅटेगरी. इफ आय हॅव अ हार्डवेअर कॅटेगरी आय ओनली गेट द हार्डवेअर रिलेटेड सब कॅटेगरी. राईट, if I have a network, I only get a network kind of subcategory, right? If I select here database, I only get a database related entries into subcategory. So how this is working, right? How this is happening by using, right, dependent values, right? We can create the dependent values on this particular subcategory, right? And that all the values inside subcategory will be dependent on the category. Same we can do, right? Let's do it, right? काल आपण केला होता एक एक्झाम्पल. लेट्स हॅव अ शॉर्ट एक्झाम्पल. मी एक काम करतो, इथे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर असे दोन कॅटेगरीज घेतो. त्या दोन कॅटेगरीज वरनं, राईट, सब कॅटेगरीज किंवा तीन कॅटेगरीज घेतो, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि डेटाबेस, राईट, आणि त्यावरून सब कॅटेगरीजच्या एंट्रीज कंट्रोल करेल on my particular intern record, or let's say intern form, right? So I'll go and simply just hold. Let me open the form, right? This is a intern table information, right? This is a table for intern. I will go to the form builder. Form builder is there, right? From here I'll add two things, right? मी इथून दोन गोष्टी ऍड करतो, right? category Okay, it is of choice type, right? And next is subcategory. So I'll add the category. Okay, category add nahi zala hai, just hold. Category, right? And next is subcategory. Category. Okay, perfect. It's also of choice type. Okay, save, done. So I'll drag and drop. एक सेकंड. ओके, then category मध्ये काही आपल्याला चॉईसेस टाकावं लागेल, राईट? ऍज डिस्कस्ड वी विल ऍड 3 चॉईसेस, राईट? डेटाबेस, राईट? डेटाबेसचा व्हॅल्यू डी ठेवतो मी, फक्त डी, कॅपिटल डी, राईट? सॉफ्टवेअरचा व्हॅल्यू एस ठेवतो, फक्त एस, राईट? अँड हार्डवेअरचा व्हॅल्यू एच ठेवतो, फक्त एच. Okay, now observe. I'll click on apply. Right, we have added the categories. I'll add some subcategories. On the subcategories, I'll add, right, some database. MySQL, right? SQL, right? And Microsoft SQL. Okay, perfect. Next, we will add some software, email, CRM, HRMS. Then we will add some hardware, right? Hardwares are monitor, printer, then CPU. Okay, I'll click on apply. Perfect, right? I'll save. Now we have the choice category and choice subcategory. Let me show you. Right, this is my preview. Okay, now we have 3 categories.
and we have some subcategories. My requirement is whenever I choose a database, only database value should appear, right? Whenever I click on software, only software should appear here. Whenever I choose on hardware, right, only hardware should appear here. This is my basic requirement. Now, I wanted to just go, right, go on my table record, right? This is a table record, table information. On the table information, first of all, I'll go to categories. Categories वर जायचं आपल्याला, right? Categories वर जायचं, एक काम करायचं, categories एका पर्टिक्युलर टॅब मध्ये ओपन करा आणि सब कॅटेगरी दुसऱ्या टॅब वर ओपन करा. सो आय हॅव ओपन द कॅटेगरी सब कॅटेगरी हिअर अँड इकडे मी कॅटेगरी ओपन करतो. जस्ट फॉर category. Okay, in category, if I go to choices, I can see my label and its value. Okay, in subcategories, right, I will go to advanced view. Advanced view वर जावं लागेल. Advanced view वर गेल्यावर just go on the dependent field and use dependent field. Subcategory ला आपल्याला dependent field बनवायचं आहे. I'll check on this checkbox. कशावर डिपेंडेंट राहणार आहे? कॅटेगरीवर डिपेंडेंट राहणार आहे. I'll click on update. Okay, update केलाय. Now next is, right, जसं अपडेट केला मी चॉईसेस वर आलो, इथे एक कॉलम ऍड झालाय डिपेंडेंट व्हॅल्यू म्हणून, राईट. मला काय करायचं आहे, डिपेंडेंट ज्या व्हॅल्यूवर हे डिपेंडेंट आहे, राईट, ती व्हॅल्यू इथे ऍड करायची आहे. जसं CPU is a software, capital S, right? CRM is CPU is a hardware, right? Capital H. Okay. Then CRM is a software. Email is a software. Then HRMS is a software. Monitor is a hardware, right? MySQL is a database. Monitor is a hardware. Okay. Then MySQL is a database. Okay, MySQL, MS SQL is also database, right? Printer is a hardware, right? And SQL is a database. Okay, save. Let me save this. Right, it is saving. Done. Save झालेला आहे. Now I will go to the form. Right, I'll refresh. Refresh. After refreshing, right, let me check the dependent. So I have a category. I choose here database. Only database appear here, right? I choose here software. Only software appear here, right? CRM, email, HRMS, right? I change to hardware, right? Only hardware appear here. Okay, so this is also dictionary property, right? आपण कुठनं कॉन्फिगर केलाय? डिक्शनरी प्रॉपर्टीज मधून. डिक्शनरी प्रॉपर्टीज म्हणजे, राईट, दिस इज अ डिक्शनरी, राईट, अँड दिस आर द प्रॉपर्टी. इथून स्टार्ट झाले ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहे डिक्शनरी प्रॉपर्टीज. क्लिअर आहे? Yes or no? Yes, Shubham, yes. Now next is we can also have a calculated field. आपल्याला calculated field पण काढता येतात. What is calculated field? Let's see, right? So consider, my requirement is very simple, right? Consider in intern form, right? We have two fields, first name and last name, right? माझ्याकडे दोन field आहे, first name आणि last name. Both are the compulsory field, right? This is also compulsory field. I wanted to calculate one field called as name, which will be combination of first name and last name, right? If I put here Shubham, right, and if I put here Shindre, right, and save, automatically name should appear with Shubham Shindre, right? This is one of the example of calculated field. म्हणजे एक field जी दुसऱ्या field वरून calculate होऊन निघत आहे त्याला आपण calculated field म्हणतो. Okay,
So let me go ahead, right? First of all, I'll do one thing. या नेमला कंपल्सरी वरून मी म्हणजे मॅन्डेटरी वरून नॉर्मल करून टाकतो. सो आय जस्ट गो on my particular table, right? Intern table. So let me open. Yeah, so this is the intern table. Inside intern table, I'll open the name. I'll make it. I'll remove the mandatory from here. I'll save केला. Okay, I'll create two columns into this particular table, right? या table मध्ये दोन columns मी create करेन. So I'll go here, right? Add the first name. Okay, right? Perfect. Add, and I'll create last name. ओके, इथे स्पेस देणं जरुरी आहे का? यस, राईट, देऊ शकता तुम्ही, राईट. इट इज नथिंग टू डू इट, म्हणजे त्याचा काही इफेक्ट नाही होईल. ओके, फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम दोन फील्ड क्रिएट केल्या, राईट. एक फर्स्ट नेम अँड लास्ट नेम. ओके, परफेक्ट. नेम घेऊन घेतो, सेव्ह, राईट, डन. राईट, फर्स्ट नेम आहे माझ्याकडे, लास्ट नेम आहे. याला मॅन्डेटरी करायचं तर इथून पण मॅन्डेटरी करू शकतो, इथून पण मॅन्डेटरी करू शकतो. लेट्स मेक देम मॅन्डेटरी. असं जरुरी नाही मॅन्डेटरी असलंच पाहिजे, बट वी आर स्टील मेकिंग इट मॅन्डेटरी. ओके, परफेक्ट. कारण की एरर्स येऊ शकतात राईट नाव. म्हणजे आपण कॅल्क्युलेटेड फील्ड मध्ये काही कंडिशन्स नाही लिहित आहे म्हणून, राईट, बिकॉज वी डोंट नो जावास्क्रिप्ट. ओके, सो नाव लेट्स क्रिएट अ कॅल्क्युलेटेड फील्ड. कोणती कॅल्क्युलेटेड फील्ड आहे? नेम, राईट. नेम म्हणजे फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेमचं कॉम्बिनेशन कुठे आलं पाहिजे? नेम मध्ये आलं पाहिजे, राईट. सो लेट मी ओपन द नेम, राईट. नेम. So this is my intern table. I'll go to name. Okay, perfect. I'll go to advanced view. From advanced view, I have one option called as calculated value, right? I'll mark this checkbox, calculated value. Now here we can write down the script, right? आपण एक स्क्रिप्ट लिहू शकतो, ज्या स्क्रिप्ट मध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स परफॉर्म करता येईल. आता जसं दिस अ स्क्रिप्ट, राईट. फंक्शन कॅल्क्युलेटेड field value equal to current. What is this current? Current will hold the information about the current record, right? जो सपोज आता इथे मी काही इन्फॉर्मेशन टाकली, राईट, या फॉर्म मध्ये, तर या फॉर्म मध्ये हा फॉर्म सेव्ह व्हायच्या आधी त्याची इन्फॉर्मेशन कुठे होल्ड राहील? राईट, या करंट नावाच्या ऑब्जेक्ट मध्ये, राईट. या करंट मधून मी सगळ्या फील्डच्या व्हॅल्यूज काढू शकतो. जसं आता फॉर एक्झाम्पल करंट मध्ये फर्स्ट नेम आहे, राईट. सो करंट डॉट, राईट, आय कॅन हॅव फर्स्ट नेमचं काय आहे? डेव्हलपर नेम U_, फर्स्ट नेम. सो करंट डॉट फर्स्ट नेम मध्ये मला फर्स्ट नेम भेटेल. ओके, सो करंट डॉट फर्स्ट नेम मला काय करायचे? एक स्ट्रिंग फॉर्म करायची. सो करंट डॉट फर्स्ट नेम, right? This is my first name, and current dot last name, current dot U_, right? Last name हा माझा लास्ट नेम आहे. या दोघांच्या मधात, राईट, मला स्पेस ऍड करायचे. एव्हरीवन, सर्वांना कॉन्कॅटिनेशन माहित आहे. कॉन्कॅटिनेशन म्हणजे व्हॉट वी आर डुईंग, द व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट नेम, राईट, त्याच्यासोबत मध्ये स्पेस ऍड करत आहे आणि ऍड त्याला कनेक्ट करत आहे व्हॅल्यू ऑफ last name, right? So this is my first name, last name. So if I have Shubham Chendra, I should get Shubham space Chendra, right? So here also current dot U_, first name plus space plus current dot U_, last name. I'll copy this, right, and paste on after return, right, and I will save. सेव्ह झाल्याबरोबर या पर्टिक्युलर फील्ड मध्ये व्हॅल्यूज कुठून येतील? कॅल्क्युलेशन मुळे या पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यूज येतील. ओके, लेट मी शो यू, राईट. सो दिस इज माय रेकॉर्ड. एक काम करूया, राईट, एक रेकॉर्ड क्रिएट करू, राईट. सो हाऊ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रेकॉर्ड? आपल्या रेकॉर्डचा नंबर कोणता आहे? INT 000101, राईट.
Let me refresh first. Right, रेकॉर्डचा नंबर लक्षात ठेवा, बिकॉज वॉट म्हणजे हा एक फॉर्म आहे, त्या फॉर्म मधला रेकॉर्ड सेव्ह होईल. राईट, सो INT 0001011. ओके, फर्स्ट नेम इज शुभम. राईट, लास्ट नेम इज Shendre. Right, then we choose everything and I'll save. As soon as I save, right, I got here shubham.shendre. If I update this shubham1234, right, I'll save shubham1234 Shendre. Getting it? Right, this is a calculated field. What any type of calculation by using the script we can perform into calculated field. Okay, if you wanted to perform the mathematical calculation, that is also possible, right? Conditional calculation, that is also possible. For that we need to understand the JavaScript, but this is a calculated field. Okay, clear? Yes or no? Yes, Shubham. Yeah. So what is Yes, the current and you underscore first name, right? That we will discuss. Don't worry, right? जर नसेल समजलं तर. Okay. If you don't understand this current dot काय, current is ultimately a parameter, right? ज्यामध्ये पूर्णच्या पूर्ण रेकॉर्डची व्हॅल्यू आहे. म्हणजे रेकॉर्डची म्हणजे रेकॉर्ड मध्ये ज्या ज्या फील्ड आपण इन्सर्ट करत आहे. म्हणजे सपोज इथे मी कॅटेगरी चूज केली, करंट डॉट कॅटेगरी, या रेकॉर्ड साठी काय येईल, डेटाबेस. ओके, perfect. Right, next is we have discussed about mandatory field, read only field, then आपण calculated field, calculated values, dependent values, then display values. Let's discuss. Right, if you can see here, right, we have display value shubham 1234 Shendre. Right, this is my display value. I don't want display value here like this. I want this number at the place of this display value. Right, म्हणजे जसं कोणताही इन्सिडेंट जेव्हा आपण ओपन करतो, लेट मी ओपन द इन्सिडेंट. राईट, let me open the incident. So I'll go to incident, all incident. Right, from all incident I will open any incident. Right, display value म्हणजे जी व्हॅल्यू मला इथे डिस्प्ले करायची आहे, दॅट इज कॉल्ड एज डिस्प्ले व्हॅल्यू. ओके, राईट. आता मला फॉर एक्झाम्पल इथे जसं नंबर डिस्प्ले केलेला आहे, इन्सिडेंट नंबर, तसं आपल्या फॉर्म मध्ये इन्सिडेंट नंबर नाही आहे. आपल्या फॉर्म मध्ये काय आहे, राईट, हा नेम फील्ड आहे. राईट, मला हा नंबर पाहिजे ऍज अ डिस्प्ले व्हॅल्यू. व्हॉट आय विल डू, आय विल गो ऑन माय टेबल. मी टेबल वर जाईल. सो लेट मी ओपन द टेबल. सो टेबल्स, from tables I will type intern. So I think intern information. Right, from intern information I want number. What I want here at display, I want number. Right, so सबसे जे आता आहे इथे, right, डिस्प्ले वर काय नेम आहे. लेट मी चेक नेम आहे का डिस्प्ले वर. राईट, डिस्प्ले कॉन्फिगर्ड आहे का नेम साठी. कुठे दिसणार आहे आपल्याला, नेम ओपन करू फील्ड. राईट, नेम फील्ड ओपन करायची आहे. राईट, इफ यू चेक दिस चेक बॉक्स, राईट, डिस्प्ले, तर ही फील्ड डिस्प्ले बनवून जाईल. राईट, आता एक काम करूया आपण. राईट, आपल्याला नंबर पाहिजे ना डिस्प्ले, तर मी डिस्प्ले वर जाईल. I'll go to display and make it display. मी याला डिस्प्ले करेल. ओके, सेव्ह. नंबरला मी डिस्प्ले केलाय. Now if I refresh, the record, right, I will able to see the number at display. Right, भेटलेला आहे. Now my requirement is different now. Right, I think College of Engineering, मी याला रेकॉर्डला चेंज करतो. ओके, सो मी एक कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे ऍज अ कॉलेज नेम ऍड केलं आणि ते कॉलेज नेम मला इथे डिस्प्लेवर ठेवायचं आहे. राईट, कसं करणार आहे. राईट, सिम्पल, नंबरचा डिस्प्ले काढून टाकायचा आहे, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट नंबर ऍट डिस्प्ले. ओपन दॅट फील्ड विच एव्हर वी रिक्वायर. राईट, चेंजेस सेव्ह नाही झाले, जस्ट वन. ओके, परफेक्ट. आपल्याला कोणता पर्टिक्युलर फील्ड पाहिजे होता डिस्प्लेवर, कॉलेज. आय गो टू कॉलेज. राईट, open display, check this display and save. Done.
Let me refresh. शुभम एका वेळेला एकच फील्ड डिस्प्लेला ऍड करू शकतो का आपण? We can add the multiple fields. We can have a calculated field, and means then we know that how to hide this field. I wanted to hide this name, for example. I will remove it from here, from the form, right? मी calculated field करेल, म्हणजे जेही मला डिस्प्ले करायचा आहे आणि त्याला हिडन ठेवेल. हिडन कसं राहील तो, जर फॉर्म मध्ये नसेल तर तो हिडन राहील. ओके राईट. आणि मी सेव्ह केल्याबरोबर राईट तो फॉर्म मधून चालला जाईल आणि डिस्प्लेवर फक्त दिसेल. Right, we can have multiple also, right? But for that we need to configure with our logic. Okay, clear? Yeah. Okay, ठीक. Yeah, perfect. Next is so what we have discussed so far, right? We have discussed about the dictionary properties. Dictionary properties. Dictionary properties, right? In the dictionary properties, first property that we have seen is a mandatory, right? So I'll write mandatory, right? Second property is read only. How to make the fields read only? Mandatory, read only. We can make read only and mandatory for all the fields. मतलब कोणत्याही टाईपच्या फील्डला आपण mandatory आणि read only करू शकतो. We can set any display value. कोणत्याही फील्डला डिस्प्ले व्हॅल्यू पण सेट करू शकतो. We can have calculated field, calculated value also, right? Next, we can have a dependent value, right? And last is default value, right? So observe, default value आपण सेट करू शकतो. Default value means, right, जसं incident मध्ये whenever we create new incident, right, automatically काही values default value येऊन जातात. जसं इथं on hold आलेला आहे, awaiting problem, hardware, monitor, right? So yeah, default value आहे, right? If I just go ahead, right, let me open incident, new incident. Just go. I need to go to incident. So from incident, I'll open all incident. Whenever I click on new form, right, automatically these values populated, right? Category inquiry help, right? Then impact low, right? Urgency low, right? State new. I wanted to display some values, right, as a default value, right? माझ्या case मध्ये what I want default educational background MBA. मला MBA हे default educational background पाहिजे, right? What I will do, I will go to educational background field. So from, let's say, from table, from my table is let me go to tables, right? And I will open intern information. From intern information, I will go to the category, I think, education background. Sorry. So education background, I'll open education background. On education background, I will go to advanced view. And from advanced view, I'll set default value, right? Set default value. Use dynamic default value, right? Right. Use dynamic default value, right? 1 second. The value for B, it is BA, right? Or MBA. I'll have MBA. Right. So I want default value MBA, right? Dynamic means it will come from the different table, but right now we don't want dynamic, right? We will just have MBA, right? Always remember the value attribute, value मध्ये जे असेल ते आपल्याला घ्यायचं आहे, ना की label. Okay, I'll save, right? Now let me open the form. Let me refresh.
right? No, B is not there as a default. एक second. I'll go to table, just hold, right? So मला नवीन फॉर्म क्रिएट करायचा, तो रिफ्रेश होत आहे म्हणजे त्याच एंट्री तिथे येत आहे म्हणून. सो टेबल्स, सिस्टम डेफिनेशन टेबल्स, फ्रॉम टेबल्स मी एक टेबल सर्च करेल, इंटर्न, राइट? इंटर्न information. From intern information, I will just click on show list, right? And I'll click on new, right? MBA is there. Okay, perfect. Clear? So no, these are the default values, right? Now there are multiple dictionary properties also, but these properties will work with the several fields, right? म्हणजे हे प्रत्येक field वर work नाही करत, right? So these are म्हणजे जे आपण उद्या बघणार आहे ते आहे choice, list, specifiers, specification. Okay. Second, right? Reference, qualifiers, reference qualifiers, and last is attributes, right? या तीन गोष्टी आपल्याला उद्या बघायच्या, right? Then our dictionary topic will over. Then we will jump to the process, right? जसं आपण बघितलं ना प्रॉब्लेम वर, right? So just hold. जेव्हा एखादा प्रॉब्लेम ओपन करतो आपण, okay, whenever I open the problem, right, I get here the process steps, right? So we know how we can create this, right? This thing we will discuss, right? Okay, perfect. Clear? Yes, sure. So any doubt, guys? Any doubt? शुभम, आय हॅव वन डाऊट. तो आपला जो सगळ्यात आधी आपण तो कोड लिहिला होता, फंक्शन मध्ये जो डेटा येत होता तो ऍज अ आपला सर्व्हिस नावचा जो डेटा आहे हा ऑब्जेक्टच्या फॉर्म मध्ये आहे ना, राईट? तो आपण त्या फील्डला ऍक्सेस करतो, तो ऑटोमॅटिकली डेटा कसा येत होता तिथे, ते मला नाही कळलं. करंट ऑब्जेक्ट, करंट जे आहे ना, करंट एक पॅरामीटर होल्ड करत आहे सगळे इन्फॉर्मेशन पूर्ण रेकॉर्डची. Recording means, right, if I add here something, right, and before saving, right, this will be read by the current object, current dot whatever the name for means developer name for this field, right? हा ऑब्जेक्ट ऑफ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आहे का? Array of object, obviously. Array means multiple values, so it is an array of object. ओके, आणि मग आपण त्याला ऍक्सेस करतो डायरेक्टली डॉटनी Through the current will hold whole information about the record. Record means whichever we have opened here, जे पण ओपन असेल फॉर्मची पूर्ण इन्फॉर्मेशन along with the means field name, right? Field name and the value it have, right? Whole information that current object is holding. ओके. Yeah. ओके, गॉट इट. So we'll explore that, don't worry, because we haven't started with the scripting, right? So you'll understand, but we have to discuss today what is the calculated value. For that I have simple example. Okay, Sure.